Hello students, we are going to see the first poem in the 11th standard, and I wish you all a great success in the days ahead. Now let's see the title of the first poem. The title is Once Upon a Time, and this has been written by a Nigerian poet and novelist, Gabriel Okara. In this poem, he reveals his anguish about the dishonest and fake behavior of adults. He says, in those days, that is, in olden days, people were very honest and transparent in their behavior. They were very candid. But now, people have turned very fake, and they pretend to be good towards everybody, and they pretend to be affectionate, loving and caring towards everybody, but all their emotions are fake. Now, let's start the first stanza of the poem. It begins like a dialogue. In fact, it's a monologue. He is speaking to his son. He is revealing all his anguish and worry about the fake behavior of people to his son. He starts it like this. He begins, once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their ice block cold eyes search behind my shadow. What he means by this? See, once upon a time, it's an idiom in English. It means long back, in olden days. In those days, they used to laugh. That is, people used to laugh with their hearts. What is meant by the metaphor with their hearts? It means they laughed genuinely and honestly, and their laugh was real and true. And they used to laugh with their eyes. Both these metaphors, with their hearts and with their eyes, mean the same thing. Their laugh was genuine and real. But now, that is, nowadays, people of modern days, they only laugh with their teeth. What he means by the metaphor with their teeth? He means their laugh is fake. They laugh fakely, not genuinely, or there is no honesty in their laugh or reality in their laugh. While, that is, at the same time, when they are laughing with their teeth, that is fakely, their eyes, he explains the eyes of these people with the metaphor ice block, cold eyes. This metaphor ice block, cold eyes means their eyes don't reveal the real feeling in their mind. And with those eyes, they are searching behind my shadow, he says. He means they are hypocritical, they are not real, and they always think what they can gain from the poet. They are very selfish, they are not genuine, they are not truly and really caring, they are highly dishonest in their behavior. Now, let's see the second stanza and let me read it on. Just follow it. There was a time indeed, they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. This is what is the second stanza. And here the poet says, there was a time indeed. He says there was a time, that is, in the past, things were different. Indeed here means in fact. We have come across this word in a proverb, a friend in need is a friend indeed. Indeed means in fact. They used to shake hands. People of those days used to shake hands with their hearts. Again he uses the metaphor with their hearts. It means in those days their handshakes were sincere and genuine. But that's gone, he says. He says, those days are gone
such people are gone. Now, that is today, they shake hands without hearts. He again uses the metaphor without hearts. Here, by the word they, he refers to the people of modern days. People of modern days, they too shake hands. They too express some kind of attachment with the people, but that is without their hearts. He means that attachment or that representation of love is not real, it is fake. While that is at the same time, by the time they are shaking hands with him, their left hands search his empty pocket. He says their left hands search his empty pocket. It's a metaphor. By this he means those people are very selfish, and while they are shaking hands with him, their mind is thinking what they can gain from him, how they can exploit him. This is what is expressed by the poet in this stanza. Now, we are going to see stanza 3. Let me read on, you just follow me. Feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. In this stanza, the poet talks about people of modern days. He says these people invite him very fondly to their homes and they show extreme happiness in receiving them. It seems like that. They often say, when he goes to their place, they say, feel at home. Feel at home here means feel relaxed and comfortable. And they say when he leaves, come again. So these words they use seem to show great amount of affection and attachment. But when he goes there to their place again and again, and when he feels at home there, that is when he feels relaxed and comfortable, this happens once or twice. That is, he can go to their place once or twice, he can feel at home and they show love and affection. But there is no thrice at all. He cannot go there for the third time. The affection they show ends. It doesn't continue. And he says he is not able to go there for the third time because I find doors shut on me. Because when he goes there for the third time, doors are not open for him. He doesn't receive the same treatment, affection and love. Now, let's move on to the stanza number 4. It is on the board which I read now, just follow me. So, I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. In this stanza, the poet is telling his son that since having been in the midst of modern people, he has also learned to be pretentious, and he has also turned fake in all his behavior. He says, now he has learned many things from the people around, like, wearing many faces. That is, not revealing his true emotion or feelings, and he has learned to hide his emotions. He says he has learned to wear many faces like home face, office face, street face, host face, cocktail face. These terms mean the expressions he gives at different places. When he is in office, he has a different expression. When he is at home, he has a different expression. When he is on the street, he has to have a different expression like that. He says he has learned to change his expression like dresses. Here, like dresses is called simile. It's a figure of speech we have come across in many poems, even in 10th standard. Like dresses here is a simile,
and all these phases put together he calls cocktail phase. Cocktail means a mixture of many different things. So now he has learned to wear many different expressions at different places and also with smiles. That is, he says, with all their conforming smiles. Now he has learned to give a smile that suits the occasion. That is, when he is in office, his smile is different. When he is at home, his smile is different. Now we are going to see stanza number 5. Let me read on, you just follow. And I have learned to laugh with my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. To say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. In this stanza, the poet says he has started to use expressions that are fake, that is, verbal expressions, by talking to people. In the previous stanza, he said he learned to wear many faces, that is, to wear facial expressions, to give fake expressions on his face. But now he says he has learned to use words fake. See, he says he has learned to laugh without his teeth. He uses the expression without my teeth. It is a metaphor, we have seen it earlier. It means fake. He has learned to laugh fakely. And similarly, he has learned to shake hands without my heart, he says. Without my heart means, again, fakely, insincerely. That is not genuinely. It is also a metaphor. And now he has also learned to say goodbye when he really means good riddance. Here we have to know the difference between goodbye and good riddance. These are the two terms used by people very often. Goodbye means unhappiness when parting with somebody. When somebody is leaving or when you are leaving somebody. You say goodbye when you leave somebody or when somebody is leaving. It implies you are unhappy, you are sad about their leaving because you love them. You are not ready to part with them. Whereas good riddance is an expression. It means you are happy about somebody's leaving because you don't like them, you hate them, you want to really get rid of them. By the time you say good riddance, it is used often angrily at some times. So now the poet says he has learned to say goodbye when he really feels good riddance in his heart. He must have said good riddance, but instead he says goodbye. Now he has started acting. He has started using fake words and expressions. That is what he has learned from the people around him, that is modern people. And similarly, he has also learned to say glad to meet you when he meets somebody, but he says this without really being glad. He is not really glad at his heart, but he says, I am glad to meet you. Now again he fakes his expression. And similarly, he has also learned to say, it has been nice talking to you. That is, after talking some time for a period of time with somebody, he says, it has been nice talking to you. But actually, he feels really bored in his heart. He is not really happy or he is not really glad. But he says, it was nice. So this fake behavior he has acquired from people around him, from the modern people around him. That is what he wants to drive into the heads of you people through this poem. In the first three stanzas, the poet said that the modern people have become hypocritical, cunning, and not frank and genuine. And in the stanzas 4 and 5, he said that influenced by these people around him, he has also transformed into a fake man. He has started faking his expressions, facial expressions as well as verbal expressions. And now in stanza number 6, he wants to find a remedy for that, and he wants to become his true self. He wants to become genuine as he was when he was a young boy. Let's read it and see what he means. But believe me, son, I won't be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things
Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. See, he tells his son he wants to be what he used to be when he was like his son. That is, when he was young like his son, he was very genuine, very outspoken, not cunning at all. But now he has changed completely because of the modern people around him. Now he wants to get back to his old young self, that is former self. He wants to be genuine. And he wants to unlearn all the muting things. Now he wants to unlearn. Unlearn here means forget what he learned. Muting things, it means the things he learned from other people that mutes his original self, his original nature, his outspoken nature. So, muting things are the pretentious activities he has learned from other people around him. He wants to forget all that. He wants to be back to himself. And most of all, the important thing he wants to learn is to relearn. He uses the word relearn. It means to learn again. To relearn how to laugh genuinely. To give a original laugh of himself. Not to fake his laugh, his expressions. So, the reason he says here is, whenever he laughs in front of the mirror, he finds his teeth like bare fangs of a snake. What are fangs? Fangs are poisonous teeth of a snake that injects poison into the victim who is bitten by the snake. So, he finds his teeth like bare fangs of a snake. It means he has turned poisonous. Poisonous in the sense, he has become fake, not a real human being. He has become a very cunning man and he wants to forget all that, relearn to become back to himself, is what he wants. Here, in the third line, we find the expression, when I was like you. In this line, what we find is simile. And similarly, in the last line, we find, let me read it, shows only my teeth like a snake's bare fangs. Even here, we find simile. It is a figure of speech which is very familiar to us. Now, we have come to the concluding part of the poem, and the poet ends this stanza with a sad note. Let's see what he says. So, show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. He is asking his son to teach him, to show him how to laugh genuinely. See, he is asking his son to show him how he used to laugh and smile when he was a young boy like his son. So, there is a great longing within his heart to get back to his original self, to be really a good human being without even a little of cunningness. He wants to be very honest, very frank, and very transparent, and that is his longing. And so he asks his son to teach him how to be back to himself and back to be his own self. And at the end, in the last line, we find the figure of speech, simile. He says, when I was like you, where we find simile. மாணவர்களே, இப்போது கேப்ரியல் ஆகாரா எழுதிய இந்த கவிதையினை தமிழில் பார்க்கலாம். இந்த கவிதையின் தலைப்பு ஆங்கிலத்தில் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம், ஆனால் தமிழில் சொல்லுகிற போது முன்னொரு காலத்திலே என்று அதன் மொழிபெயர்ப்பு அமையும். இந்த கவிதையில் கவிஞர் அக்காலத்து மனிதர்களெல்லாம் மிக கபடமற்றவர்களாக இருந்தார்கள், ஆனால் இக்கால மனிதர்களோ கபடம் கொண்டவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டு வருந்துவதுதான் இப்பாடலின் அல்லது செய்யுளினுடைய கருத்து. நாம் இதன் முதல் பத்தியை பார்க்கலாம்.
முதல் பத்தியில் அவர் சொல்கிறார், முன்னொரு காலத்தில் மகனே, அவர்களெல்லாம், அதாவது அக்காலத்து மக்கள் எல்லாம் இதயபூர்வமாக சிரித்தார்கள் என்கிறார். அதே போல கண்களால் சிரித்தார்கள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். They used to laugh with their hearts and laugh with their eyes என்று குறிப்பிடுகிறார். But now, ஆனால் இப்போதோ, they only laugh with their teeth என்று வருந்துகிறார். அதாவது இப்போது இருக்கக்கூடிய நவீன காலத்து மக்கள் பற்களால் மட்டுமே சிரிக்கிறார்கள் என்று வருத்தமடைகிறார். அதே நேரத்தில் அவர்கள் பற்களால் சிரிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலேயே their eyes block cold eyes என்று ஒரு உருவகத்தை பயன்படுத்துகிறார். அதாவது அவர்களுடைய கண்கள் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டாத கண்கள் என்கிறார். அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை வெளிப்படுத்தாத கண்களை கொண்டு அவர்கள் அவருக்கு பின்னாலே அவருடைய நிழலில் ஏதோ தேடுகிறார்கள் என்று அந்த பத்தியினை முடிக்கிறார். ஆங்கிலத்தில் கூறினால், while their eyes block cold eyes search behind my shadow என்கிறார். இதன் பொருள் என்னவெனில், இவரை பார்த்து அவர்கள் சிரிக்கிற போது அந்த சிரிப்பில் உண்மை இல்லை. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் மனதில் ஏதோ ஒன்றை மறைத்துக் கொண்டு போலித்தனமாக கபட நாடகம் ஆடுகிறார்கள் என்பதே இதன் பொருளாகும். இரண்டாவது பத்தியிலே there was a time indeed என்று தொடங்குகிறார். அதாவது அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது, நிஜமாகவே உண்மையாகவே என்கிறார். எப்படி ஒரு காலம் இருந்தது? they used to shake hands with their hearts என்று குறிப்பிடுகிறார். அக்காலத்து மனிதர்கள் கை குலுக்கினார்கள். அப்படி கை குலுக்குகிற போது இதயபூர்வமாக குலுக்கினார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் மூன்றாவது வரியில் but that is gone son என்று வருந்துகிறார். அக்காலம் போய்விட்டது, அக்காலம் மறையேறிவிட்டது என்று வருந்துகிறார். but now they shake hands without hearts என்று குறிப்பிடுகிறார் நான்காவது வரியில். அதாவது இக்காலத்து மனிதர்களும் கை குலுக்குகிறார்கள், ஆனால் அதில் உண்மையான உணர்வு இல்லை என்று வருந்துகிறார். அவர்கள் இவரோடு கை குலுக்குகிற போது கூட இவருடைய காலி சட்டை பைக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று தேடுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். while their left hands search my empty pockets என்று முடிக்கிறார் இரண்டாவது பத்தியினை. இதற்கு என்ன பொருள் எனில், இவரோடு அவர்கள் கை குலுக்குகிற போது அந்த கை குலுக்கல் போலித்தனமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அதே நேரத்தில் இவரிடமிருந்து அவர்கள் என்ன பலனை அடையலாம் என்று ஆராய்கிறார்கள் என்பதனை குறிப்பிடுகிறார். இப்போது மூன்றாவது பத்தியினை பார்ப்போம். இதிலே கவிஞர் இக்காலத்து மனிதர்கள் ஃபீல் அட் ஹோம், கம் அகைன் என்றெல்லாம் அவரை தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைக்கிறார்கள். திரும்பவும் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். இது உங்கள் வீட்டினை போல நீங்கள் சௌகரியமாக உணருங்கள் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் இந்த உபசரிப்பு, இந்த அன்பு என்பது ஒரு முறை கிடைக்கிறது, இருமுறை கிடைக்கிறது, ஆனால் மூன்றாவது முறை கிடைப்பதில்லை என்று தன் வருத்தத்தை பதிவிடுகிறார். ஏன் மூன்றாவது முறை கிடைப்பதில்லை என்றால் அவர் கூறுகிறார், மூன்றாவது ஓர் முறையோ இருமுறையோ இதனை அனுபவிக்க முடிகிறது. மூன்றாவது முறை அவர்களின் வீட்டுக்கு செல்கிற போது அவர்களின் வீட்டு கதவு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆக இக்காலத்து மனிதர்கள் எவ்வளவு போலித்தனமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதற்கு அவர்களின் வார்த்தையை அவர்கள் காப்பாற்றுவதில்லை என்பதே ஒரு சான்றாகும். முதல் 3 பத்திகளில் கவிஞர் இக்காலத்து மனிதர்கள் எப்படி போலித்தனமாக மாறிவிட்டார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டுவிட்டு அடுத்த 4வது பத்தியிலே அவர் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த போலித்தனமான நவீன மனிதர்களால் தானுமே போலியானவனாக மாறிவிட்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதற்கு அவர் குறிப்பிடுவது, நானும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் மகனே என்று கூறுகிறார். குறிப்பாக எதை சொல்கிறார் என்றால், நானும் ஆடையினை போல பல முகங்களை அணிந்து கொள்ள கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்கிறார். முகங்களை அணிவது என்றால் எப்படி? அவர் கூறுகிறார், அலுவலகத்திலே ஒரு முகம், வீட்டிலே ஒரு முகம், தெருவில் செல்கிற போது ஒரு முகம், ஓர் விருந்து அளிப்பவனாக, ஹோஸ்ட் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அதற்கு விருந்தளிப்பவன் என்று பொருள். வருகிற விருந்தாளிக்கு விருந்தளிப்பவனாக இருக்கிற போது ஒரு முகம் என பல முகங்களை அணிந்து கொள்ள கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக குறிப்பிடுகிறார். அதாவது உண்மையாகவே அவர் மனதில் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தாமல், அலுவலகத்திலே ஒருவரிடம் ஒரு வேலையை வாங்க வேண்டுமானால் கடுமையாக முகத்தை வைத்துக் கொள்ளவும், வீட்டிலே இருக்கிற போது குழந்தைகளோடு மனைவியோடு இனிமையான முகத்தோடு இருப்பதைப் போலவும் முகங்களை மாற்றிக்கொள்ள பழகிவிட்டதாக குறிப்பிடுகிறார். இதிலே காக்டெயில் ஃபேஸ் என்று ஓர் வார்த்தையினை பயன்படுத்துகிறார் கவிஞர். காக்டெயில் என்றால், காக் என்றால் சேவல் என்று பொருள், டெயில் என்றால் அதனுடைய வால். சேவலின் வால் எப்படி பல நிறங்களை கொண்டிருக்குமோ
அதுபோல பலவிதமான விஷயங்கள் ஒன்று சேர்ந்த கலவை என்பதைத்தான் ஆங்கிலத்திலே காக்டெயில் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடும். ஆக தான் பல்வேறு முகங்களை அணிந்து கொள்ள தயாராகிவிட்டதால் அதை காக்டெயில் ஃபேஸ் என்றே அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஒரே மனிதர் வீட்டில் ஒரு முகம், அலுவலகத்தில் ஒரு முகம், தெருவில் செல்கிற போது ஒரு முகம், ஓர் விருந்தாளி வந்திருக்கிற போது அவரை உபசரிக்கிற போது வேறு ஒரு முகம், இப்படி பல முகங்களை கொண்ட ஒரு முகமாக அவர் முகம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். அது மட்டுமல்ல, அந்த முகங்களுக்கு ஏற்றவாறு பொருந்துகிற புன்னகைகளையும் அணிய கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக குறிப்பிடுகிறார். ஒரு போர்ட்ரேட் ஸ்மைலை போல எல்லா பாவங்களுக்கும் பொருந்துகிற புன்னகைகளை கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக கூறுகிறார். அதாவது போர்ட்ரேட் ஸ்மைல் என்றால் ஒருவர் ஒரு புகைப்படத்திற்கு தோற்றமளிக்கிற போது எப்படி ஒரு புன்னகையோடு தோற்றமளிப்பாரோ, அதற்கு பொருந்துகிறவாறு தோற்றமளிப்பாரோ, அதுபோல தான் பாவிக்கிற பல முகங்களுக்கு ஏற்றவாறு புன்னகைகளையும் அணிந்து கொள்ள கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக, ஓர் முற்றிலுமாக போலியான மனிதனாக மாறிவிட்டதாக கவிஞர் தன் மகனிடம் குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறாக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் கவிஞர் பல்வேறு முகபாவங்களை முகக்கவசங்களாக அணிய கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக குறிப்பிட்டார். இப்போது அடுத்த பத்தியிலே முக பாவங்களை மட்டுமல்ல, வார்த்தைகளை கூட போலியாக பேச கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக குறிப்பிடுகிறார். அடுத்ததாக இந்த பத்தியில் பற்களை மட்டுமே காட்டி சிரிக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும், உண்மையான பாச உணர்வே இல்லாமல் கை குலுக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும் குறிப்பிடுகிறார். அது மட்டுமல்ல, குட் ரிடன்ஸ் என்று மனம் சொல்லுகிற நேரத்திலே குட் பை என்று சொல்ல கற்றுக்கொண்டு விட்டதாக குறிப்பிடுகிறார். குட் பை என்றால் என்ன, குட் ரிடன்ஸ் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குட் ரிடன்ஸ் என்பது ஒருவர் நம்மை விட்டு ஒளிந்தால் போதும் என்று யோசிக்கிற போது விட்டொழிந்தது சனியன் என்று கூறுவோமே, அதுதான் ஆங்கிலத்தில் குட் ரிடன்ஸ். அதே போல குட் பை என்பது ஒருவரை மிகவும் பெரிய மனமில்லாமல் வருந்துகிற போது நாம் கூறுகிற வாசகம். ஆக இவர் உண்மையாகவே மனதிற்குள் ஒருவரை பிடிக்காமல் அவர் கிளம்புகிற போது விட்டு ஒளிந்தது சனியன், குட் ரிடன்ஸ் என்று மனதிலே நினைக்கிற போது அவரை பார்த்து குட் பை என்று சொல்ல கற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும், அதே போல ஒருவரை சந்திப்பதில் எந்த மகிழ்ச்சியுமே இல்லை என்றாலும் கூட glad to meet you, உங்களை சந்திப்பதில் மெத்த மகிழ்ச்சி என்று சொல்ல கற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும், அதுபோலவே சலிப்படைந்த பிறகு கூட, சலிப்பாக உணரும் போது கூட உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தது மிக சுவாரஸ்யமாக இருந்தது என்று பொய் கூற கற்றுக்கொண்டு விட்டதாகவும் இப்பத்தியில் குறிப்பிடுகிறார். முதல் 3 பத்திகளிலே இந்த உலகம் நவீன காலத்திலே முற்றிலுமாக போலியாக மாறிவிட்டது என்கிற வருத்தத்தினை பதிவு செய்தார். அடுத்த 2, அதாவது 4, 5வது பத்திகளில் இந்த உலகத்தின் நவீன மக்களின் போலித்தனத்தோடு சேர்ந்து தானுமே போலியான மனிதனாக மாறிவிட்டதையும் உணர்த்தினார். இப்போது இறுதியாக அடுத்த பத்தியிலே இதற்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்று தன்னுடைய மன வருத்தத்தை பதிவிடுகிறார் கவிஞர். கவிஞர் தன் மகனிடம், மகனே, நான் கூறுவதை நம்பு, நான் உன்னை போல சிறுவனாக இருந்தபோது எப்படி இருந்தேனோ அப்படி மாற ஆசைப்படுகிறேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது ஒரு சிறுவன் அல்லது ஒரு குழந்தை பொதுவாகவே கபடமற்று இருப்பான், அதுபோலவே தானும் ஆக வேண்டும் என்கிற தன்னுடைய ஆசையினை வெளிப்படுத்துகிறார். அடுத்ததாக அவர் தன்னுடைய உண்மையான குணத்தை ஊமையாக்கி வைத்திருக்கிற கபட வேஷங்களை எல்லாம் தான் மறந்து போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக குறிப்பிடுகிறார். ஐ வாண்ட் டு அன்லேர்ன் ஆல் த மியூட்டிங் திங்ஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார். அன்லேர்ன் என்றால் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை எல்லாம் மறப்பது என பொருள். அது மட்டுமின்றி ஐ வாண்ட் டு ரீலேர்ன் என்று அடுத்ததாக ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார். ரீலேர்ன் என்றால் திரும்பவும் கற்றுக்கொள்ளுதல் என பொருள். ஐ வாண்ட் டு ரீலேர்ன் ஹவு டு லாஃப் என்கிறார். உண்மையாக போலித்தனம் இல்லாமல் சிரிப்பது எப்படி என நான் திரும்பவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். திரும்பவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே எனக்கு அது தெரிந்த ஒன்றுதான், இடைப்பட்ட காலத்தில் அதனை நான் மறந்துவிட்டேன், திரும்பவும் நான் அதனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதற்கு என்ன காரணம் எனில் அவர் கூறுகிறார், கண்ணாடிக்கு முன்னாலே நின்று சிரிக்கிற போது தனது பற்கள் கூட பாம்பினுடைய விஷப்பல்லை போல தெரிகின்றன, வெளிப்படுகின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார். அந்த காரணத்தினால் உண்மையாகவே எப்படி சிரிக்க வேண்டும் என்பதை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக குறிப்பிடுகிறார். அவர் சிரிக்கிற போது விஷப்பாம்பின் பல்லாக அவர் பல் தெரிகிறது என்றால் அதற்கு பொருள் என்னவெனில் அவரும் போலித்தனமான விஷத்தன்மை கொண்ட ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டார் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. கவிஞர் இறுதியாக தன் மகனிடம்,
மகனே, நான் எப்படி சிரிக்க வேண்டும் என்பதை எனக்கு காண்பி என்று கேட்கிறார். காண்பி என்றால் கற்றுக்கொடு என பொருள். எப்படி சிரிப்பது என்பதை கற்றுக்கொடு என்றால் சிரிக்கவே தெரியாதா இந்த கவிஞருக்கு என்று ஒரு கேள்வி எழலாம். சிரிக்க தெரியாது என்பதல்ல, நவீன மக்களோடு சேர்ந்து இவரும் போலியாக மாறிவிட்டார், உண்மையாக சிரிப்பதை மறந்துவிட்டார். ஆக உண்மையாக சிரிப்பது எப்படி என்பதை தன் மகனிடம் கற்றுக் கொடுக்குமாறு கேட்கிறார். அடுத்ததாக, மகனே, முன்னொரு காலத்திலே உன்னை போல ஒரு சிறுவனாக நான் இருந்தபோது நான் எப்படி கள்ளம் கபடமில்லாமல் சிரித்திருப்பேன், புன்னகை செய்திருப்பேன் என்பதை எனக்கு காண்பி, எனக்கு கற்றுக்கொடு மகனே என்று தன்னுடைய போலித்தனமான மனிதனாக மாறிவிட்டதற்கான வருத்தத்தை பதிவிடுகிறார் கவிஞர். Dear students, I believe this session was very useful to you and I have done as much as possible in this session within the time available. I wish you all the best. Thank you. நன்றி.